Preliminaries of algorithm. Right. Okay. Emma, ఇప్పుడు వినిపిస్తుందండి? Okay, thank you. Some technical problem is there, so that's why the audio is ఇప్పటివరకు వినపడలేదండి. So sorry for the delay. So actually in the last class we were discussed about the preliminaries of algorithm. Okay, thank you. Actually, what is the definition of algorithm? Algorithm is a step-by-step procedure to solve the particular problem. So ante mana problem ni solve cheyalante step-by-step procedure lo raasukodame algorithm. So right, so algorithm can be written in any written using any natural languages. So in general, algorithms can be written in English language, right? So we already discussed about these topics. Characteristics of algorithm is input, output, definiteness, finiteness, effectiveness. These are the characteristics of algorithm. Next, already we see in the example, design an algorithm to add two numbers and display the result, right? So this is the algorithm. This is one of the algorithm. One example of the algorithm, right? So the next topic is time complexity. Time and space complexity. Wait, I will share another PPT. Right. So this is the PPT, right? So what is time and space complexities? So why do we go for time complexity and space? Why do we calculate time and space complexities? Means, for example, any algorithm, that means మీరు ఒక algorithm కనుక డిజైన్ చేశారనుకోండి, algorithm efficient and fast అని చెప్పాలి అంటే, that means an algorithm is said to be efficient and fast if it takes less time to execute and consumes less memory space. అంటే మీరు చేసిన algorithm ని ప్రోగ్రామాటిక్ గా డెవలప్ చేస్తే, సో దానికి అది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే టైం లెస్ టైం అయి ఉండాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ మెమరీ స్పేస్ కూడా తక్కువ టైం అయి ఉండాలండి. పాయింట్ అర్థమైందండి? సో అంటే మీరు ఒక అల్గోరిథం డిజైన్ చేశారు, ఆ అల్గోరిథం ని మీరు ప్రోగ్రామ్ కింద డెవలప్ చేస్తే, ఆ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు టైం విత్ ఇన్ లెస్ టైం, తక్కువ టైంలో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేలా ఉండాలి. సేమ్ యాజ్ తక్కువ మెమరీ స్పేస్ ఆక్యుపై చేసే విధంగా ఉండాలండి. సో గాట్ మై పాయింట్. సో దిస్ ఈస్ సో తక్కువ టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి తక్కువ మెమరీ స్పేస్ కనుక ఆక్యుపై చేసింది అనుకోండి, the algorithm is said to be efficient. Okay, so ala efficient అని చెప్పాలంటే based on space complexity and time complexity. Space is nothing but memory space. Time is nothing but to execute the instructions. Time to execute the instructions, right? So what is time space complexity? So space complexity is the amount of memory space required by the algorithm during the course of its execution. So execute అయ్యే టైంలో కి ఎంత మెమరీ స్పేస్ రిక్వైర్మెంట్, దానికి ఎంత మెమరీ స్పేస్ కావాలి. సేమ్ నెక్స్ట్, స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ మస్ట్ బి టేకెన్ సీరియస్లీ ఫర్ మల్టీ యూజర్ సిస్టమ్ అండ్ ఇట్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ లిమిటెడ్ మెమరీ is available, right? Okay, so the memory, an algorithm generally requires space for following components. One is instruction space, second one is data space, third one is environment space. Instruction space is nothing but so what are the మీరు ప్రోగ్రామాటిక్ గా రాసే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని అవన్నీ ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం how much space required to store the executable version of the program. మీ ప్రోగ్రామ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని స్టోర్ అవ్వడానికి ఎంత మెమరీ స్పేస్ కావాలి.
సో ఎంత మెమరీ స్పేస్ కావాలి, సో అవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇన్స్ట్రక్షన్ స్పేస్ అండి. ది స్పేస్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ బట్ varies డిపెండింగ్ అపాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. సో అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మీరు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కోడ్స్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ రాశారు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ ఏమైంది స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ పెరుగుతుంది. సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటి ఏ అని రాశారు అనుకోండి, so this is, if it is not visible, wait, so again I will share you, right? ఇప్పుడు కనిపిస్తుందండి, ఇప్పుడు కనిపిస్తుందండి, పీపీటీ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. ఓకే ఓకే రైట్ రైట్. సో దిస్ ఈస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కోడ్, ఇన్స్ట్రక్షన్ స్పేస్. ఇన్స్ట్రక్షన్ స్పేస్ అంటే దట్ ఈస్ it's the space required to store the executable version of the program. Next, this space is fixed but varies depending upon the number of lines of the code in the program. And the program lo it varies depending upon the number of lines. Lines perigni anukondi automatic emaidi lines, for example int a float b character c and rasaru anukondi, int a ki memory space kavali, character b ki మీరు వాడే వేరియబుల్స్ బట్టి ఆటోమేటిక్ ఏమైంది మెమరీ స్పేస్ ఆక్యుపై అయితే ఉంటుంది. సో యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ఫర్ లూప్ వాడారు అనుకోండి, ఫర్ లూప్ వాడిన దాంట్లో ఆటోమేటిక్గా మెమరీ మేనేజ్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి, బి ఈక్వల్ టు సి, సి ఈక్వల్ టు డి అని రాస్తారు అనుకోండి, ఏ వాల్యూ బి కెస్ అనేది, బి వాల్యూ సి కెస్ అనేది సంథింగ్ ఇలా అసైన్మెంట్ జరుగుతుంది కదా. సో ఇన్ కేస్ ఫర్ లూప్ లో కనుక నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాశారంటే ఆటోమేటిక్ ఏమైంది ఆటోమేటిక్గా సో space requirement ఎక్కువైంది. సో దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డేటా స్పేస్. It is the space required to store all the constants and variable values. సో కాన్స్టెంట్స్ ని వేరియబుల్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకోవాలంటే దట్ స్పేస్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా స్పేస్. ఎన్విరాన్మెంట్ స్పేస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ it is the space required to store the environment information needed to resume and suspend the function. సో ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ సో దాంట్లో ఉండే డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి సో ఎన్విరాన్మెంట్ స్పేస్ యూస్ చేస్తాం. సో యాక్చువల్లీ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ హౌ మచ్ స్పేస్ రిక్వైర్డ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్. సో అంటే మన ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఎంత మెమరీ స్పేస్ కావాలి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ space complexities are of two types. One is constant space complexity. Second one is linear space complexity. Constant space complexity is nothing but so అది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయినా సరే, సో ఇది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయినా సరే దాని టైం కాంప్లెక్సిటీ మాత్రం సేమ్ గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ స్క్వేర్ ఇంట్ ఏ అని రాశాను, సో రిటర్న్ ఏ ఇంటూ ఏ, సో అది ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా టైం కాంప్లెక్సిటీ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఒకసారి ఒక మెమరీ స్పేస్ చాలండి దానికి, ఏ ఇంటూ ఏ. సో ఒక మెమరీ ఉంటే చాలు దానికి, నెంబర్ ఆఫ్ మెమరీస్ అక్కర్లా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ లీనియర్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, i. సో ఇంట్ i ఈక్వల్ టు 0, i లెస్ దాన్ n, i ప్లస్ ప్లస్. సో ఆటోమేటిక్ ఏమైందండి, సో నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ పెరిగినాయి కదా. సో నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా సమ్కి ఒకటి కావాలి, నెక్స్ట్ ఏ ఆఫ్ ఐకి ఒకటి కావాలి, నెక్స్ట్ ఐకి ఒకటి కావాలి, ఎన్కి ఒకటి కావాలి. సో ఆటోమేటిక్ ఏమైంది స్పేస్ ఎక్కువైతే ఉంటుందండి. సో నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ పెరిగే కొద్దీ ఆటోమేటిక్ ఏమైంది స్పేస్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ హియర్. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఫర్ లూప్ వాడాం కదా, ఫర్ లూప్ వాడితే ఆటోమేటిక్గా ఫర్ లూప్ చాలా టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఉంటుంది. సో అలా ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమైంది, ఇఫ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్ రిక్వైర్డ్ బై అన్ అల్గోరిథం ఈస్ ఇంక్రీజ్ with the increase of output value, then that space complexity is said to be linear space complexity. So linear space complexity is nothing but మీరు ఇచ్చే ఇన్పుట్ ని బట్టి ఆటోమేటిక్గా స్పేస్ ఎక్కువైతే ఉంటుంది. అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పేస్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ అనుకోండి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లీనియర్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టైం కాంప్లెక్సిటీ. టైం కాంప్లెక్సిటీ ఈస్ నథింగ్ బట్ మీరు ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎంత టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి.
ఎంత టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ అయితే టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం రిక్వైర్డ్ టోటల్ రిక్వైర్డ్ బై అన్ అల్గోరిథం టు కంప్లీట్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో ఈ మీరు టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? మీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి పట్టే టైం ఈస్ నథింగ్ బట్ టైం కాంప్లెక్సిటీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ int sum int a comma int b return a plus b. So this is called constant time complexity. So ఇది ఒకసారి return a plus b ఇది ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇది ఓన్లీ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా కాకుండా మీకు ఎక్కడ చూస్తే తెలుస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ సీ లీనియర్ టైం కాంప్లెక్సిటీ అంటే ఆటోమేటిక్గా వ్యారీ అయితే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఇఫ్ యూ సీ int sum int a I mean array a int n. సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అని ఒక array ఉంది, int n అని ఒక వాల్యూ తీసుకున్నాం. సో హియర్ int sum is equal to 0, i for i equal to 0, i less than n, i plus plus. ఈ ఫర్ లూప్ లో ఏం రాశారంటే sum is equal to sum plus a of i రాశాం, రిటర్న్ sum. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n వాల్యూ కనుక ఒకటే అనుకోండి, n వాల్యూ ఒకటి అనుకోండి, 1 అనుకోండి. సో అంటే ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైంది? సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మామూలుగా ఎప్పుడైనా సరే ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ లూప్ తీసుకుంటే సో దీనికి ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ కంపారిజన్కి ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఇంక్రిమెంట్కి ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. చూసుకోండి ఒకసారి, దీనికి ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే ఇదొకసారి ఇన్స్ట్రక్షన్ చెక్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ఇదొకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా, సేమ్ యాజ్ ఇదొకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే యాక్చువల్గా ఇది 3 times ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మామూలుగా. ఐ మీన్ మినిమం ఇది 1 time, ఇదొక 1 time ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా. ఇది మాత్రం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 3 times కనుక ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకోండి, ఇది 2 times ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది n time ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకోండి, ఇది n-1 times ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కనుక n+1 times ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకోండి, ఇది n times ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. అంటే దానికన్నా ఒకటి తక్కువ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. ఎందుకో మీకు చెప్తాను. ఇది మాత్రం ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది అంటే రిటర్న్. అంటే ఈ ఫర్ లూప్ కంప్లీట్ గా ఫర్ లూప్ నుంచి మనం టెర్మినేట్ అయిన తర్వాత సో దీంట్లో వస్తాం. సో ఆటోమేటిక్ గా లాస్ట్ లో అది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. అంటే ఇది మాత్రం మినిమం ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది, మ్యాక్స్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. ఇదేంటి బేస్డ్ ఆన్ n వాల్యూ, ఈ n వాల్యూని బట్టి ఈ ఫర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యిందండి. సో ఎలాగో ఒకసారి చూద్దాం. సో మీకు రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if you see this, okay, wait, annotate. So for example this ఎన్నిసార్లు ఇది ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. సో ఇది మళ్ళీ నెక్స్ట్ i equal to 0. సో ఫస్ట్ ఓన్లీ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యిందండి, ఫర్ లూప్ లో ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ i less than n, ఇది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యిందంటే n+1 times ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. బికాస్ ఆఫ్ 0 to n times ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కదా. ఐ మీన్ 0 to n-1 times ట్రూ అయిందండి. ఇది 0 to n-1 times ట్రూ అయింది. నెక్స్ట్ ఒకసారి ఫాల్స్ అయింది అంటే ఆ టైం కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కదా. గాట్ మై పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ i less than 10 అని రాశాను అనుకోండి, ఇది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఇది చెప్పండి ఒకసారి. i less than 10 అని రాశాను అనుకోండి, ఇక్కడ రాశాను అనుకోండి, ఇది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే 0 to 9 times ట్రూ అయ్యిందండి. నెక్స్ట్ i వాల్యూ 10 అయినప్పుడు ఫాల్స్ అయింది అంటే ఫాల్స్ అయినప్పుడు కూడా చెక్ చేయాలి కదా. సో అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ n+1 times అంటే 10+1 times ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే 0 to 9 times ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, సేమ్ యాజ్ 10 అయినప్పుడు ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అర్థమైందా? అంటే సో దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ n+1 times విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ n times. అంటే మనం ఎన్నిసార్లు అయితే ఐ మీన్ n వాల్యూ ఎంత అయితే ఉందో అన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే 0 ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అది, సెకండ్ ఇంక్రిమెంట్ అది, థర్డ్ ఇంక్రిమెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 రాశారు అనుకోండి, 0 to 9 times ఇంక్రిమెంట్ జరుగుతుంది i++. సో దిస్ ఈజ్ n times. సో ఇది మాత్రం లోపలిది మాత్రం ఇక్కడ 10 అని రాశాను అనుకోండి, 10 అని రాస్తే దిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ i less than 10, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది i less than 10 అనుకోండి. సో 10 times ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే 0 to 9 times, 0కి ట్రూ, 1కి ట్రూ, 2కి ట్రూ అండ్ సో 9 కూడా ట్రూ. అంటే 0 to 9 మీన్స్ 10. అంటే 10 times ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా. సో దట్ మీన్స్ if 10 is n అనుకోండి, సో n times ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది.
ఇది మాత్రం ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ ది టోటల్ ఈజ్ టోటల్ టైం కాంప్లెక్సిటీ. సార్ చూడండి. సో వెయిట్. సో హియర్ దిస్ ఈస్ వన్ టైం, the n plus 1 plus n plus 1. So this can be if the n మొత్తం కంప్లీట్ గా యాడ్ చేస్తే 2n plus 2 అండి. సో హియర్ 2n. సో దిస్ ఇస్ 2n. నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ 1. సో ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఏమైంది మొత్తం. సో దిస్ ఈస్ నాట్ 2n, ఓన్లీ n. ఇది 2 కాదు, ఓన్లీ n. సో ద టోటల్ ఈస్ 1 plus 2n plus 2 plus n plus 1. సో ఆటోమేటిక్ ఎంత అయింది కంప్లీట్ గా. సో 2n plus 2, I mean 2n, 3n plus 2 plus 1 plus 1. సో ఆటోమేటిక్ ఎంత అయింది. వెయిట్ సంబడి 3n, రైట్. 3n plus 4. So this is the total time complexity is 3n plus. సో ఇక్కడ సంథింగ్ మిస్టేక్ ఉంది ఇక్కడ. So here this is not 2n. So only n kada, only n times. So this is n. So that is 3n plus 4. So total time complexity is 3n plus 4. So this is the time complexity. I mean time ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే based on this is n times ఇది 1 time ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఇది n plus 1 times ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఇది n times ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, టుమారో యాక్చువల్లీ టైం అయిపోతుంది. టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో కంపల్సరీ మళ్ళీ ఇది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం, ఎందుకంటే క్లారిటీ రాలేదు కదా. సో వేరే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ 1 more time అని అడిగారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో టైం అయిపోతుంది. సో టుమారో మనకి అలాగే సెకండ్ అవర్ ఉంది కదా, సెకండ్ అవర్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్. సో యాక్చువల్గా ఈ టైం కాంప్లెక్సిటీస్ వేసుకుని వాట్ ఈజ్ వాట్ తెలుసుకోండి చాలు. So that's what 2n and then 2n తీసాం కదా. So tomorrow I'll explain. In detail. So then we can clear. First 2n. Okay. Okay. Space complexity, time complexity complete గా మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ all.